Olwaleero nzizemu okutebbulinga mu Parliament list zetwaleetedda ez'abannaffe abaabuzibwawo nga John Bosco Kibalama Oweekitiibwa Nabbanja yatugamba nti oyo amanyiwa gy'ali tukyamubanja tumugamba mutuwe John Bosco Kibalama n'abalala ndese ne list ez'abo abali mu makomera ag'enjawulo ba Olivia Lutaya n'abalala abasibiddwa abamu okusoba mu myaka 3 emisango gyabwe tegitandikanga olwokubanga tewali bujulizi bubalumiriza olwokubanga tebazza musango gwonna tuze tubanja abantu bano ensonga zino juzi twazitwala ne mu kooti nga tugamba kooti ekake gavumenti okuta abantu bano n'okutuwa Bakibalama n'abalala ababuzibwawo endala zikyalimu nazo mu court martial listi zino twaziteeka mu Parliament ne tuwako Oweekitiibwa Nabbanja Attorney General n'abalala ne tuwa ne Uganda Human Rights Commission naki era nga gye ziri eyo naye ensangi zino tulina abannaffe abalaga nti bo munnange bakola nnyo nti bo abantu bano babafaako nnyo ate ekyo nakyo kirungi kubanga kiraga nti bakkiriziganya naffe tuzze tugamba nti gavumenti eno etulugunya abantu ekwata abo abatagiwagira ne bateeka mu zi safe houses ababeera eruzira n'ekitala ne babeerayo ddala eyo myaka 3 n'okweyongerayo awatali musango so kirungi nti batandise okulaba ebintu bye tuzze twogerako nga tubanja so nzizemu okuzireeta nate waleme kubeerawo olwekwaso kubanga tulina abamu abadde bagamba nti listi temuzituwa naye of course bannaffe abamu bakkirize okubayambako okutegeera ensonga zino ziddukanyizibwa zitya kubanga oli bw'aba mupya mu Parliament mupya mu kabineti n'omuntu amazeeyo omwezi ogumu ayinza omuyambako nti kakati ebintu ebimu by'obuuza Oweekitiibwa Nabbanja Prime Minister mukamaawo list ezo azirina genda yazikuwe ne wano mu Parliament records twaziteekayo era wano wooyita eno office gy'ogendako okufuna list ezo so nga bwe tukyabayambayambako okuyiga ensonga zino ngambye nti kale waleme kubeerawo olwekwaso list ezo kanzikomyewo nate era mu kuzikomyawo ngambye nti Parliament eweeko Prime Minister list endala kubanga already twamuwadda Attorney General Internal Affairs Minister n'omuntu omulala yenna eyali agadde ku list eno oba Minister oba Presidential Advisor oba RDC oba ani abantu bonna abali eyo abawulira nti list eno bajeetaaga kubanga bazza abamu nga bagamba lopu tuwe list zitaddeyo mu Parliament kakati abakkaanya naffe nti gavumenti eno byekola bikyamu etulugunya abantu abatakkaanya nayo nebateeka eyo makomera awatali musango Bakibalama n'abalala nebabuzaawo myaka kati n'okusobamu abo abakkiriziganya naffe batwegatteko ku nsonga zino listi ntaddeyo za mirundi 2 emu eriko 18 Bakibalama n'abalala ababuzibwayo then list eyabo abali mu makomera ensonga zetufollowingako eriko abantu 55 naye ate abantu bano 55 lwe tugenda obbakyalira batugamba nti mu makomera gye bali waliyo n'abalala abateekebwayo ababasookayo so kakati ne bano tuli mubafunako information bwe tunamala okufuna information eyo yonna yonna list tujaza updatinga naye at least zino zo zikakasibwa abantu bano gye bali mu makooti eyo ne mu makomera ne bano 18 nabo babuzibwawo ate nga ne gavumenti ekkiriza nti babasibangawo Oweekitiibwa Nabbanja bwe yagamba kubuzaabuzibwa nga bwe ngambye nti waliwo abantu abamu abaagala okulaga nti bakola nnyo nnyini ddala juzi twali ku court martial era nagenda ne babaka bannange okweyimirira bannaffe bano ba Olivia Lutaya n'abalala ku lwaki abazadde baabwe ab'enganda zaabwe abaami n'abakyala baabwe bagenda okubeeyimirira court martial negamba nti abantu bano tebasaanidde kubeeyimirira kakati fene tugamba okusookera ddala ekyo kikyamu ogamba otya nti omuzadde w'omuntu mukyala we muganda we naki tebasaanidde tebaweebuka kimala naye nengamba babaka bannange ffe tugende kale naffe tubeeyimirire tulabe oba kooti enagamba nti naffe tetusaanidde so kooti martial egenda kuwa ensala yayo nga 15 okulaba oba ffe tusaanidde oba naffe tetusaanidde era bwe tuba tetusaanidde twagala kooti etubuulire ani asaanidde okweyimirira abantu bano gwe tuba tubaleetera naye nga bwe tubiwulira nti olwokubanga kooti twagiteeka mu kattu twagiteeka ku kisenge nga tugamba nti kakati naffe nga ababaka ba Parliament tuvuddeyo
mutubuulire oba naffe tetusaanidde. Twabiwuliddeko nti bagezaako kulaba nti abantu bano bateebwa. Kati waliwo ababiwulira ebyo nti abantu bano banaatera okuteebwa. Kankibuukire ndage nti nze ntaddewo embeera ne babata. Babeerayo mu politics, mubaleke bakole bye baagala okukola, naye ffe tusigala tubanja abantu bano bateebwe. Abo abaabuzibwawo Kibalama n'abalala nabbanja batuwe kubanga omanyi gye bali nga bwe wagamba. Tugamba nti abantu bano tebalina musango gwonna. Era oli bw'avaayo nga mukozi wa gavumenti n'agamba nti kale nja kugezaako nange okwogera n'ono okwogera n'oli okulaba nti bateebwa. Akkiriziganya naffe nti abantu bano tebalina musango kubanga omuntu alina omusango aba akubibwa mu mbuga z'amateeka, obujulizi ne buleetebwa n'awozesebwa. Naye kati myaka giyise 3 tewali bujulizi buleetebwa kubanga tebalina musango. So kaakati abantu abagamba nti nja kwogera n'ono nja kwogera n'oli bakkiriziganya naffe nti gavumenti yaabwe kyekola kikyamu ekyokutulugunya abantu abatagiwagira n'okubateeka eyo mu makomera awatali musango awatali bujulizi bwonna. So kirungi nti bakkiriza kye tuzze tugamba, era katusuubire nti bajja kukoma ku gavumenti yaabwe babagambe nti bannange mulekera okutulugunya bannansi n'abo abatabawagira. I have 2 lists. One of missing persons, including John Bosco Kibalama, who the Prime Minister said was arrested and she knows where he is. I've also tabled a list of missing persons, of others who are in jail, Olivia Lutai and several others who have been held in jail for over 3 years, for no offense whatsoever. And that's why yesterday I called it persecution as opposed to prosecution. This is not the first time that we are tabling this list here in Parliament. We have tabled this list, but we said let there be no excuse, because I've been hearing some voices out there. Some people, workers of government and other excited people really, who are saying, Lord, produce these lists and we follow up these matters. So I didn't want anyone to have any excuse. So I brought them again, okay? As we help these people to learn how these processes operate, because if you're new in Parliament, if you're new in Cabinet and so on, let them accept that they need to be helped to know that when there are certain documents you require, you go to your boss, the Prime Minister. She has those lists. Or you can go to the Parliament Records Office and you can be directed which door, which office that is, and you get those lists. But as we help them to learn the ropes and all of these different processes, I said, let me table another list, a fresh one, okay? Similar to what we have been tabling, so that nobody gets to have an excuse. We continue to demand that these people be released because they don't have any offense they have committed. If they committed any offense, surely 3 years down the road, you should have produced this evidence in court. But they have not produced any of this evidence in court. They have denied them bail. And that's why I, together with colleague members of Parliament, went to the court-martial the other day to stand surety for these people, because the court-martial rejected their parents, their spouses, and other relatives as surety, saying they're not substantial enough. So I told colleague members of Parliament, let's go and stand surety for these people. Let's see if court-martial will say that even us, we are not substantial enough. And then we shall demand from them to tell us who is substantial enough. If parents, if spouses, if national leaders like ourselves are not substantial sureties, who is substantial enough? So that ruling is going to be given on 15th. We are waiting to see. And as we have been hearing, we understand that the court-martial is really pressed against the wall, because now we came as leaders to stand surety for them. So we understand that they are working to see that they release them, because they are pressed against the wall. What excuse are they going to give us? So when some people in government hear that these people are about to be released, they want to jump onto that issue and make it seem like, you know, they're the ones that have made the release happen and that kind of thing. There'll always be those excited people. That's okay. But on our end, we said, let there be no excuse whatsoever. And that's why I have tabled those lists again. The missing persons has got 18 people, including John Bosco Kibalama and others. And as I've said, Prime Minister Robina Nabbanja knows where they are, because she told the country John Bosco Kibalama was arrested. She knows where he is. And we are demanding that she releases him. The people who are in jail, the list we have is of 55. Some have since been released because we keep following up in court and so on, so some have since been released. But even these 55, whenever we visit them in jail, they tell us that there are some others in jail who are narrating to them their stories, how they were arrested and so on. So we are picking information about all the others, and we shall keep following up.